clarify what it means to be Sakshi? Можете ли вы объяснить, что такое означает шакша? Sakshi, it's a long A, Sakshi. Шакша — это длинная шакша. It means witness. Это означает свидетель. Sakshitva Шакшитва is the entrance into bhakti. Шакшитва, состояние свидетеля, это является входной дверью во врата бхакти. Because naturally when a person surrenders, then this state of Sakshitva comes. Потому что естественным образом, когда личность предается, это состояние шакшитва приходит. You know that this material body is jad, dead. Вы знаете, что это материальное тело, оно джад, оно мертвое. But it is quite amazing that the mind is also jad, dead. Но это удивительно, что ум, он тоже джад, он тоже мертвый материальный элемент. It's also a material element. Он тоже материальный элемент. But it appears to be alive. Но вроде как выглядит живым. By mind here, I mean the whole subtle body, Shukshma Shariya, mind, intelligence, ego and chitta. Тонкое тело состоит из ума, разума и ложной аханкары и читы. It is also completely jad, inert like a rock. Тоже почти мертвое, полностью неосознанное, как камень. But because it's very fine and always moving with the chitta vrittis. Но потому что он всегда подвижный, из-за чита-врити там как видимость жизни идет. And because these chitta vrittis are illuminated by the Gyan vritti, that means the quality of consciousness which is extending from the soul onto the subtle body, so it seems as if the mind is alive. Ум просто кажется живым из-за вот этой подвижности читы, из-за того, что сияние души озаряет его и придает ему такую видимость осознанности из-за гьяна. Gyan vritti. Из-за гьяна врити. Just like, give an example. If there's a magnet, the magnet has a power that extends beyond itself. Например, у магнита есть влияние, The которое magnetic field. магнетическое поле, которое выходит за пределы самого магнита. So in the same way, the Atma, it is made of Gyan. Аналогичным образом, атма состоит из гьяны, That means it is the substrate of consciousness. субстрата сознания, It is self-aware, самоосознанное. and it also has what is called the Jnana Vritti. That means that consciousness extends from the soul, И гьяна like врити, the magnetism extends from a magnet. как поле исходит из души, как магнитное поле из магнита, вот эта осознанность исходит из души. So when the Jnana Vritti, that attribute of the soul, extends, its consciousness extends onto the subtle body, which is always moving with the gunas, with the prans, the movement of pran. So then the mind appears to be illuminated and alive and conscious, even though it's jad. Из-за того, что гьяна врити исходит из души и озаряет вот это тонкое тело, которое тоже подвижно благодаря чита-врити, то ум кажется живым, несмотря на то, что он полностью джад. So the soul's consciousness becomes absorbed in the movements of the subtle body. И тогда внимание души, оно поглощается, оно обращено полностью на движение тонкого тела. So when we're absorbed in that, И когда мы поглощены вот and этим, identifying with that, и отождествляем себя с этим, now we experience that the subject is the mind and the object is the world. тогда нам кажется, что субъект — это ум, а мир — это объект его познания. So whatever is happening in my mind, this is me, И тогда нам кажется, все, что в уме происходит, that is это the я. subject, and the object is the world. То есть ум уже становится субъектом, все вот эти перепады ума, а мир — это объект наблюдения ума. So what Sakshitva means Состояние шакшитвы is that when the mind becomes more sattvic and there's less vrittis, movement there, что когда ум очищен благодаря доминирующему влиянию саттвы, там меньше колебаний, and then you can become reflective вы сможете тогда уже рассуждать, in a state of contemplation. созерцать и быть в состоянии таком философского. And then you can раздумий. understand that the subject is me, Atma. И тогда вы уже отстраняетесь от ума и понимаете, что субъект истины — это я, моя душа. And the object is my mind. In other words, you become objective in relation to the movements of your own mind.
А душа уже начинает наблюдать за умом. Ум становится объектом наблюдения для души, а душа субъект. So just like you look outside, you see the weather is changing. Вы смотрите там из окна отеля, видите, погода поменялась. So you look inside and you see the movements of your mind are like mental weather, always changing. Тогда для вас уже в таком состоянии шакшитвы ум становится вот этим климатом внешним, что там какие-то перемены погодных условий в уме. When the darkness of ignorance is there, Когда на нас давит вот эта тьма невежества, then you feel like, today I'm in a good mood, or today I'm in a very bad mood. то вы отождествляете: о, мне сегодня хорошо, я в хорошем настроении там проснулся. But Или, мне when- так тошно сегодня. When a little Sakshitva comes, Но когда сакшитва приходит, хоть немножко, then just like you can say, oh, today is sunny, or today is rainy, or cloudy. то когда вы вот абстрагируетесь от погоды, вы говорите: о, на улице там солнечно, или там So in the дождь. same way, you become objective towards your own mind. You can see, oh, today my mind is a little more tamasic or rajasic or more sattvic. I'm in a good mood. The mind is in a good mood or bad mood. But you are the same always, just watching. You're watching your mind. Вот тогда вы способны абстрагироваться от собственного ума и просто смотреть со стороны на него, думать: а, сегодня ум там в плохом состоянии, или там он в возбужденном, радостном состоянии, но это не я. Я душа, а ум это что, зачем я наблюдаю, внешний факт. When ignorance is there, То когда присутствует you влияние don't watch your невежества, mind because you think, I am this mind. мы не можем наблюдать за умом, потому что мы полностью себя с ним So отождествляем. then you cannot control the mind because whatever the mind does, you feel that's you. И вы уже его не контролируете, потому что чем бы ум не занимался, вы думаете, что это я это все делаю. But when you become objective in relation to the mind, you have Sakshitva, then what is going on in the mind, you can watch it and you don't have to act on that. Но когда вы выходите из-под влияния невежества, сакшитва приходит, и вы уже не поддаетесь на вот эти игры ума, потому что вы понимаете, что это нечто отдельное от вас. Because you are not superimposing your identity on the mind. Потому что вы перестаете отождествлять, проецировать свое «я» на ум. You understand that the mind is upadi, a designation external to the soul. Вы начинаете понимать, что это ум, это упади, как ярлык, наложенный на душу. Just like if you have a crystal and you put a rose next to it, then the crystal is clear, but it's shining red. Если поднести красную розу к кристаллу, то кристалл сам по себе прозрачный, но он начинает светиться красным цветом. And but this redness is not part of the crystal. This is called an upadi, a designation. Но красный цвет не является собственностью этого кристалла, составляющей. Это просто упади, наложение, проекция такая. And this upadi, this is superimposed. Это искусственно наложенная проекция, это упади. So the superimposition is called adyas. Вот эта искусственная проекция называется адьяс. So the upadi, the designation, is superimposed on that where it does not naturally belong. Этот ярлык накладывается искусственным образом туда, где ему не место So совершенно. you are a soul, Вы душа каждая. but your body, mind, intelligence, ego, these are all upadis, the designations. Но душа это истинное я, но грубое тело и тонкое тело в форме ума, разума, там эго это вот эта проекция, наложение на душу. And they Упади. are adyas, superimposed on your consciousness. Вот они искусственным образом, вот эта проекция накладывается на душу. So the vritti of Maya, Врити майи, which makes the adyas, the superimposition of the upadi, которая оказывает вот это влияние, наложение этого ярлыка упади на is душу, called avidya. называется авидья. So when it said Prema Bhakti Jahoite Avidya Vinasayati Om Agyan Timarandasya Agyan, this is Agyan or Avidya is the energy of Maya that does the adyas of the upadi, the superimposition of the designation on our consciousness. Агьяна видя, это как раз и есть функция майи, которая заведует вот этим наложением, совершает адьяс, проекцию упади на душу. So, by hearing from Gurudev and following very carefully, then this superimposition, the adyas, should be removed, and that is Om Gyana Timarandasya Gyana Anjanasya. The Gurudev opens my eyes with the
shalakaya, with the instrument of knowledge. Гурудев может убрать с нас вот этот адьяс, вот это упади, наложение, искусственную проекцию. Если мы искренне следуем Гурудеву, слушаем его, вот это тогда мы очищаемся от этого невежества. Then you have Sakshitva. И тогда мы можем обрести Then состояние you don't сакшитвы. act anything which is coming in your mind. И тогда мы не идем на поводу ума. Вот что приходит в ум, мы не начинаем это внедрять в жизнь или действовать, или серьезно к этому относиться. Due to avidya, by force, when anything came in your mind, you are doing that. Когда мы в состоянии невежества, что пришло в голову, мы тут же действуем на этом уровне. Мы считаем это настоящим, своим. So in Bhagavad Gita, Yeah. Sri Krishna said, Apuryamanam achala patishtam samudramapa pravishanti yadvat tadyat karmavam pravishanti sarves sashantim apnoti nakama kami. Just as all the rivers flow into the ocean, but the ocean never changes his boundaries. He never overflows because he's very deep. So similarly, the person into whose mind many desires come, but he never acts on those desires because his consciousness is very deep, that person can attain peace, not others. Поэтому Кришна в Бхагавата-гите объясняет, что подобно тому, как океан может вобрать в себя бесчисленные реки и не выйти из берегов, человек, который может, испытывая бесчисленные желания, не действовать, не пытаться внедрить в них жизнь, и просто он не выходит из себя, из вот этого, просто наблюдает за этими желаниями и отпускает их. Только такой человек может обрести умиротворение, никто другой не сможет. So there Krishna is describing Sakshitva. Вот, That you watch, your thoughts are coming, let them come and let them go, but don't let them catch you. это способность наблюдать за своими мыслями и всякими импульсами внутренними, но не действовать на них. Вот это способность Сакшитвы, и Кришна объясняет ее в этом стихе. So now you became free of upadi. И вот теперь вы освободились от упади. And when you are free from upadi, then sarvupadi vinirmuktam tat paratvena nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhakti uchyate. That you can do bhakti. И тогда Because уже- bhakti is sarvupadi vinirmuktam. You have to do it in a state free from upadis. вот тогда уже и можно совершать бхакти, потому что бхакти это то, что совершается в состоянии свободным от всех вот этих наложений, ярлыков. So when I began to explain Sakshitva the other day after the japa, На днях, когда я после джапы стала объяснять, что такое сакшитва, I gave the example of the teachings of Hamsa Avatar я привел to the пример 4 Kumaras. Лилы Хамса Аватары, который дал наставление 4 кумарам. So this history was described by Krishna to Uddhav in the 11th canto. В 11-й песне Шримад Бхагаватам Кришна поведал эту лилу в разговоре с Удхавой. So, you know that actually, first of all, the 4 Kumaras went to Lord Brahma Изначально в этой истории 4 кумаров подошли к Господу Брахме. and they said, "Oh, Gurudev, the mind is naturally attracted to the sense objects, and the sense objects naturally make impressions in the mind. So this is very natural. So how is it possible to attain the perfection of yoga to separate the mind from the sense objects?" 4 кумаров спросили Брахмаджи, говорят: «О Гурудева, поясни нам, что ум естественным образом всегда стремится к объектам чувств, его влечет, а объекты чувств тянут к себе интерес ума. Каким образом можно достичь состояния йоги и разорвать вот эту связь между умом и объектами чувств?» So Brahmaji, he had been involved in doing some creation. Но так как So Брахмаджи some rajas was in his mind. занят творением, то его сознание тоже так было покрыто влиянием раджагуны. So because he had some rajagun in his mind, he couldn't think of the answer to this question. И он не мог найти ответ на этот вопрос из-за того, что его сознание было под влиянием раджагуны. Think about it. If the mind is naturally attracted to the sense objects, and the sense objects naturally make impressions and live in your mind, then how will you attain the perfection of yoga by separating the mind from the sense objects? То есть это хороший вопрос, если такое естественное отношение существует между умом и чувствами, что ум всегда тянется к объектам чувств, а объекты чувств всегда завлекают ум, то как разорвать эту порочную связь для того, чтобы обрести состояние йоги? So, just as Brahma was trying to think of the answer, but he couldn't give an answer to his disciples and sons, the 4 Kumaras. И пока Брахма задумался о том, как ответить на вопрос своих сыновей, и он размышлял, он не мог найти
хорошего ответа. Then they saw a blazing light. Вдруг все они увидели такое And in the сияние. middle of that light was a beautiful swan. Ослепляющий свет, и посреди вот этого сияния был красивый лебедь. And Brahma and the four Kumaras, they bowed down. Брахма и 4 кумаров тут же поклонились этому лебедю. And they said, who are you? И спросили, а вы кто? So the swan was very funny. Лебедь был с чувством юмора. He said, why are you asking who are you? Он спросил, а что вы меня спрашиваете, кто вы? Because the four Kumaras, they're like Brahmavadi, so everything is one. So if everything is one, what's the meaning of the question, who are you? Он дразнил 4 кумаров, потому что они были брахмавади и верили, что все едино. Говорит, какой тогда толк спрашивать, кто вы, если все едино? So he said, if you think that everything is one, then your question has no meaning. То есть, говорит, если вы верите в то, что все едино, это одно целое, то это какой-то бессмысленный вопрос. If there's only one Atma. Если одна атма есть, то зачем спрашивать, кто And вы? if you don't believe in the Atma, then everything is made of 5 elements. А если вы не верите в атму, то все состоит из 5 And the элементов. same 5 elements are everywhere. И эти 5 элементов повсюду. So then you should say, who are you 5? Тогда надо спросить, кто вы 5? So you see, Supreme Lord, even in his one incarnation, he has a very good sense of Видите, у humor. Господа всегда ему присуще потрясающее чувство юмора, даже когда он в форме лебедя приходит. So he was teasing the four Kumaras a little bit because of their inclination towards the impersonalism, Он так подразнивал 4 кумаров towards Brahman realization. из-за их склонности к этому познанию брамана. И к своих... But then he became a bit serious Но затем Господь перестал шутить and и began to answer their question. стал на серьезной такой волне отвечать на их вопросы. So then he explained that Jagrat Swapata Shushuptinta Gunato Buddhi Vrittayaha Tasam Vilakshno Jiva Sakshitva Vinishtita. That you just examine yourself. You are awake, but then you lose awareness of your body and you go into dream. Then you only know your mind. And then you lose awareness of your mind and you go into deep sleep. So you are not the body or the mind at all, you are only the Shakshi, the witness of these changing stages. Deliberate on this and find yourself, be centered in yourself, who you really are. И Господь посоветовал 4 кумарам и сказал, просто проанализируйте свою жизнь, понаблюдайте за собой, когда вы в пробужденном состоянии, как вы анализируете реальность. Когда вы засыпаете, вы теряете контакт с плотью, и вам снятся сны, вы только находитесь в контакте с умом. А когда вы погружаетесь в глубокий сон, без сновидений, тогда вы уже вообще не осознаете даже свой ум. Вот поэтому задумайтесь о вот этих переходящих состояниях, покопайтесь в них и найдите свое истинное «я». Где же оно там? So you become centered in yourself. То есть найдите себя. And that is Sakshitva. Sakshitena Vinishtita. Вот это и будет состояние сакшитвы, когда вы найдете But the question себя. was, they asked to the Hamsavata, who are you? У лебедя они спросили, кто вы? So first he said, first find yourself. А он сказал, найдите себя You are that сначала. witness. Вы тот свидетель. And now I can answer your question. You are that witness and everything else is me. Aham meva sameva grain and yad yad sad sad param pastyadaham yadetascha yovasisyeta sosmaham. Сказал, а вы сначала себя найдите, и когда вы поймете, что вы есть тот свидетель, а я все остальное. If you hear it deeply, you will feel like a shock. Если Krishna is everywhere. слушаться, There's nothing to fear. There's only you and Krishna everywhere. понимание глубины этих слов шокирует, потому что становится понятно, что только есть я, свидетель, а все остальное вокруг меня это Кришна. But out of ignorance, И нет страха, ничего тогда. we're doing vikalpa, projecting our own imagination on the world. Но из-за состояния невежества мы вступаем в викалпу, проецируем свое понимание, свое And видение. imagining на мир. that there's something other than God. Нам всегда кажется, что есть что-то отдельное, другое от Бога. That is called Dvitiya Abhinivesh. Это называется двития абхинивеш. And that fills us with fear. Bayam Dvitiya Ani Viveshatasyat Ishada Paitasya Viparya Smriti. Tadmaya to bheda-abheda-tattva. Do you know this verse? Bayam Dvitiya Ani. Yeah, you understand, you know the meaning. Из этого Okay. двития абхинивеш мы начинаем бояться всего, потому что нам кажется, что есть что-то кроме Бога. So, now Hamsavata had answered this question. Who are you? И теперь Хамса Аватар ответил на их вопрос, кто вы?
He actually appeared to answer the question that Brahmaji could not reply to the four Kumaras. That's why he appeared. На самом деле он пришел туда, чтобы ответить на тот вопрос, который был не под силу Брахмади. It's very interesting. Любопытно. If the mind naturally goes in the sense objects and the sense objects naturally live in the mind, how you attain the perfection of yoga? By separating the mind from the sense objects. Если существует эта естественная тяга ума к объектам чувств и притяжение со стороны объектов чувств, то как их разлучить, как достичь состояния йоги? So Hamsa Avatar said, the perfection of yoga is not to separate the mind from the sense object, but the perfection of yoga is to separate you from your mind. И Хамсаватар ответил, совершенство йоги не заключается в том, чтобы разорвать связь между умом и объектами чувств. Совершенство йоги заключается в том, чтобы разорвать связь между собой и умом. That is Sakshitva. И вот это и будет состояние Сакшитвы. When your self-identity is not merged with the mind anymore, but you become objective. That is yoga. Способность Samatvam yoga uchate. перестать отождествлять себя с умом. И тогда мы можем достичь вот этого равновесия. Okay, so is it clear what is Sakshitva now? Yeah. А можно манашикша тогда? Как с манашикшей? Well, Manasiksha actually presupposes that you have Sakshitva. Сама манашикша уже подразумевает, что вы достигли Сакшитвы. It's understood that before you begin Manasiksha, you already have Sakshitva. То есть до того, как вы начинаете вот эту беседу с умом, уже вы должны быть на уровне Because from Сакшитвы. the very beginning, it's a conversation between you and your mind, and you're two different people. Потому что если вы обращаетесь к уму, это значит, вы обращаетесь к кому-то уже другому, не к себе. То есть сам этот обращение, разговор уже подразумевает, что вы в состоянии Сакшитвы. Because Sri Krishna said that once you understand that you are not the mind, and your mind is like a wild horse, out of control, then you have to very carefully train the mind. Кришна говорит, что как только вы понимаете, что вы не ум, а ум это как необузданный, необъезженный скакун, то надо начать его дрессировать уже. So just like there's a paddock and the trainer is in the middle and he has the wild horse on a rope and he's making the horse walk around and sometimes making him go faster or slower, he's slowly training the horse. But he's watching the horse and seeing the horse's mentality that he doesn't try to force him to do too much, otherwise he'll rebel and go the other way. Krishna gives this example. То есть опытный дрессировщик, когда не начинает дрессировать там дикого скакуна, то он его учит, как замедлить шаг, ускорить шаг, но он всегда осторожен, чтобы не перенапрячь его какими-то излишними наставлениями, иначе тот взбрыкнется и пойдет против, ну вообще там взбесится и будет. So when you have Sakshitva, you try to watch your mind, what it's doing, and try to gradually train it. That it's, instead of being a wild horse, becomes a tame horse. То есть надо его тренировать, и чтобы он стал спокойным, этот ум. A small confirmation, just if we are talking about bheda-abheda of mind, that means avaranatmaka and vikshepatmaka, everything is going away, and then you are just like becoming pure, and that means already the state of Sakshitva, Nishta, Sthirata Buddhi. Avaranatmaka is covering your self-awareness. Yes. And Vikshepatmaka is making the adhyas, the superimposition Yes. of the jnana vritti of your soul on the vrittis of the mind. Yes. Like that. Yes. Making the upadhis. That is the Vikshepatmaka. Yes. So the devotee is becoming free from all of this. Yes. And becoming Sakshitva afterwards. Yes. Ну, чтобы преодолеть любви солнца и мая, то есть вот эти завидия, десятки. Then it's becoming really interesting. Like if you are saying that it's so simple as to pick a flower, close the eyes, and when you are Yes, because if a little sattva gun is there, if you just sit, you can immediately sit yourself in Sakshitva. So therefore, it is said in the Ramayana in Yoga Vasishtha, and Sanatana Goswami is quoting it, Api puspar vadalanad, api natrani milanad. As easy as it is to close your eyes, as easy it is to pluck a flower, this is how easy it is to give up the ahankar. Beautiful. Because once you have a little experience of Sakshitva, then you know that you can just sit and be in that state. And the only reason you don't do it is because you are intoxicated with, I am so great, I am doing these things, like Rajagun is coming.
То есть, когда влияние раджагуны You can do it, снижается, but you don't do it. That is duplicity. и приходит влияние So саттвагуны, saralata e Vaishnavata. Vaishnava is simplicity. то есть это наше собственное лицемерие, что мы не хотим этого сделать. На самом деле это просто сделать даже при малейшем доминировании саттвагуны на сознании. Там йога Вайшештха Рамайна говорит, что подобно тому, как легко закрыть глаза, как это просто сделать. Sanatana Goswami quotes this verse Санатана Госвами in Bheda-abheda-tattva, Tika. В комментариях на Брихат Бхагаватамриту Санатана Госвами говорит, подобно тому, как легко сорвать цветок или закрыть глаза, так же легко избавиться от ложного эго. И потому что присутствие саттвагуны делает это доступным, но мы не хотим этого сделать из-за того, что мы горделивы, из-за того, что вот мы поглощены этой раджагуной, нам нравится быть в таком состоянии, мы упрямо отказываемся от этого легкого шага в сторону вот такого состояния просветления, сакшитвы. Okay, digest. Это надо переварить. And then go and look it up in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, the pastime of Hamsa Avatar, and read it very carefully so you can solidify the samskar that came from hearing. И потом откройте 11-ю песню Шримад Бхагаватам, прочтите лилу про Хамса Аватару, и тогда это напомнит вам об услышанном, и эта самскара станет крепче. And now, Pat Ute, Parda Ute. The curtain will rise and we'll see a drama. Thank you. А вот эта стабильная сакшитва, она на стадии нишки приходит? And the stable state of Sakshitva comes at Nishta? Yes, it becomes very... At Nishta it will not always be there, but at least when you're doing your sadhana, it is there, very На strongly. Нишке Сакшитва будет присутствовать хотя бы во время садханы, а потом периодически в течение дня она может покидать вас. Но это тот этап, с которого она уже начнет фигурировать в сознании. They said that Vaishnavas, they don't sleep. Говорится, что вайшнавы не спят. Not only Vaishnavas, even yogis, they don't sleep actually. This sattvic state of No, mind, it means right? their body is, they're taking rest and their body looks like they're sleeping. But they're always in samadhi. Meditation. They're in samadhi when they're awake, when they're walking, talking, and when it seems like they're sleeping, but they're always in samadhi. То есть Вайшнав всегда в самадхи, когда он ходит, спит, неважно, что он делает, как тело выглядит, он все равно в самадхи. Edik is asking, Abhidaya is Harinam? The process is Harinam? Abhidaya means the process. So, the process is bhakti. Процесс – это бхакти. And among 64 angas of bhakti, Taramadde Savashesta Nama Sankirtan Niraparadnam Lalepai Prevada. The Harinam Sankirtan is the best and the main among all the angas. Абхидея процесс – это бхакти, но из 64 анг бхакти самый лучший, эффективная анга – это Харинама Санкиртана. But paying obeisances, Но можно и другой Абхидея, она обобщает Serving the всё, deity, бхакти, арчану, serving Gurudev, поклонность, these are all Guru part of the Seva. Abhidaya, they're all the different angas of bhakti. Все это анги бхакти. И все это относится к категории Абхидеи. Очень интересный философский вопрос можно, чтобы вы его... Драма не будет, по-моему. Короткий вопрос. То есть получается такая обратная версия, вот когда про Руда Бау рассказывал Гурудев, там тоже идет растождествление, как бы я и Према, который покрывает личность. Человек тоже наблюдает. То есть вот здесь вот, то есть, ну такая, можно сказать, аналогия. Если здесь тоже идет растождествление, то Руда Бау это тоже растождествление, как бы идет тоже наблюдение, и хотя это более высокий. It's making like a parallel that Ruda Bhav gives you this Sakshitva too. That's what Rudra means. Rudra means to go up to the next level. So just like a person who does meditation, like a yogi, goes up to the next level. He becomes objective towards to the world, and he's above that. So when Rudra Bhav comes, it's going up to another level. And Adi Rudra means another level, like this. And this is why Krishna, when he's describing the love of the gopis, he says, Yatha samado muni abditaye nadya pravista eva nama rupe. Just like the yogis go into samadhi. So in the same way, the gopis are in a Prem samadhi. Да, Руда значит возвышаться, то есть это придает объективности восприятия, как йог объективно воспринимает мир,
Таким же образом, как Кришна сравнивает гопи с муни, которые, они муни премы уже. Just like the yogi becomes free from all designations and cannot remember even his own name or body or anything. So the gopis become like that, they can't remember anything. Йог в самадхи, он уже не помнит, кто он теряет эту свою индивидуальность, и гопи потом в таком же состоянии находятся по отношению к любви к Кришне. So that's one of the symptoms of a Rudabhav. Это один из симптомов Рудхабхавы. Mohadyabhava atmadi sarvam mishranam sada. If a person faints, they forget their body and where they are. But gopis, mohadyabhavepi, even they have not fainted, but they forget everything. Когда человек без сознания, он не Their помнит. awareness of the ordinary world is obliterated by the power of Rudabhav. Когда человек находится без сознания, он ничего не помнит ни о себе, ни о ком другом. И гопи находится в состоянии пробужденном, все равно вот Рудабхава создает потерю полного восприятия всего. When they hear Krishna's flute, the Rudabhav comes. Когда слышат звук флейты Кришны, тут же у них вздымается Рудабхава. Then they don't think, I am giving up my husband and family. Они не делают осознанный выбор. Сейчас я оставлю мужа, семью и убегу в лес к Кришне. They can't remember the husband. Они не помнят, что есть какой-то муж вообще. So how can they give up? Как они... They don't even remember the I who is giving up. То есть что значит они оставляют мужа ради Кришны? Они не знают, что муж существует, они даже не знают, что они сами существуют. Кто я, который Their оставляет buddhi мужа? becomes like a kama dhenu, a wish-fulfilling cow that is automatically fulfills all the desires of Krishna. Их будхи, разум This is the state превращается of в Rudabhava. камадену, которая просто хочет исполнять все желания Кришны. Ну, то есть мы можем сказать, что Сакшитва это материальное растождествление, а Рудабхава это как бы духовное растождествление. То есть есть аналогия. So there's a parallel that Sakshitva is like a material type of distancing yourself from the Yes. upadhis, and Rudabhava is like the prema. Yes, the things of this world, they are like the analogs of the spiritual В world. этом мире So все there's certain отражение parallels. духовного. Поэтому параллели всегда можно найти, потому что тут все является So if you can искаженным. understand the lower things, it will give you some insight to the higher. You haven't realized it, but you have some insight into some that higher thing in principle. You have some insight into that. Поэтому главное понять то, что нам ведомо. Если мы это поймем, механизм и принцип, тогда мы приблизительно, хотя бы в теории, можем понимать то, что касается всего духовного. Just like a dictionary is full of words, В словаре множество слов. and each word is a symbol of something in the real world. И каждое слово это символ чего-то, какого-то объекта этого мира. So in the same way, Srila Bhaktivinoda Thakur said, this world is the dictionary of the spiritual world. Бхактивинода Такур сравнивал этот мир со словарем духовного мира. All the things here are just a symbol of the reality which is beyond this world. Все, что есть в этом мире, это всего лишь символы реальности духовного мира. So these things like Sakshitva and yogis and like that, these are just some symbols like words in a dictionary by which we can speak about the real world. То есть это наш просто лексикон, все вот эти сакшитва и йоги, это просто как словарный запас наш, с помощью которого мы можем что-то рассуждать как-то о духовной реальности.